אח של אבא שלה. את היסר. אבא סובלת והוא לא צלם. אני צריך לעשות ספורטאים ויש לו שלוש. מצדיעים לו כאילו מטרות הצטרפתי עליו. זה תלוי ברשות כמו בשוויץ. אוקיי, כי אנחנו גם כמו שלום בכללי. האוכלוסייה בדיוק אותו דבר. ההתנהגות. המצב הביטחוני. בדיוק כמו בשוויץ. יש איפה לעשות ספורט. כן. אני יודע על המצב שאני עושה לנו. היום נראה אצלנו מישהי כי היא חתכה את עצמה, אני לא לקחתי את זה. כן, ממש. נראה לי דרך זה, אתה רואה אותה חוזרת כזה. לא, אבל האמת שיש לה באמת נכון, אני ניסתה להתאבד בגיל 11, 12 שנה. אבל זה מקליט, אז קצת להיזהר בפרטיות של אנשים אחרים עכשיו. בעיקר שאת בקוון. קוראים לה. קוראים לה איקס. מספר אישי ככה. קוראים לה איקס. ברור. מרגיש טבח? כמה מקליט אני שותק. בפורס. נכון, כבר 3 חודשים. רק הייתי בטוחה שנמות בדצמבר. באמת? הייתי בטוחה בזה. אני הייתי יכולה להרביץ את האנשים שאמרו לי את זה. אני הייתי בטוחה. But and we're off. טוב. So geometry, 3D, תלת ממד. תלת ממד, coordinate. אחרי השיעור הזה כנראה שתגיד אוקיי, יש לי בקשה, אבל כן. אתה יכול להסביר בלעד, כי הייתי ממש ממש כן. ברורה בכל הדברים האלה. אין שום בעיה. אם אני אומר משהו מהר מדי, תגיד. אוקיי. אז, we're talking about 3D. Volume stands for נפח, נכון? Surface area זה שטח פנים. The lateral surface זה שטח מעטפת. שטח מעטפת. What's the lateral surface? שטח מעטפת. It's I'll explain it in a second. Basically, it's a surface area minus basis. Okay. Now, volume. First of all, we're talking about a prism. Prism בעברית זו מנסרה. בסדר? לא חובה כל כך לדעת זה. But all of these are מנסרות. These are, you know, the standard prisms that you have on this examination. When they say prism, this is what they mean. What I want, the most important formula I want you guys to remember is this one. Volume is the area of the base area times the height. מובן הרציונל? שטח של כל אחת מהצורות האלה זה שטח הבסיס כפול הגובה. מאוד הגיוני, נכון. Why? Because if I have a rectangle, right Daniel, if this rectangle has an area of 20 by 30, which is 600 square centimeters, right? And I build, you know, one floor and then a second floor. So altogether I have 600, but I have 2 floors, right? So it's going to be 600 times 2. So that's going to be 1200 cc's, right? Cubic centimeters. שטח הבסיס. Now, here, for example, this is a rectangle, solid, or a box. בעברית הדבר הזה נקרא תיבה. תיבה. הם עושים הבחנה בין box, between a box that you can fit something inside, and a brick that you cannot fit anything inside. There is also a cube, which is a קובייה. There is a cylinder, which is a גליל. יש cone, שזה, מה זה cone? חרוץ, נכון מאוד, פירמיד זה כמובן פירמידה. ומה זה ספיר? כדור. We live in the northern hemisphere. Hemi is half. Got it? So, אנחנו חיים בחצי הכדור הצפוני. וכבר כיסינו כמובן, כמו שצריך לכסות בקורס טופל, את למה יש עונות. שזה מאוד הגיוני בקורס טופל. אוקיי, הלאה. L stands for length. I'm sorry? כן, זה לא פעם. תשלח להם בוואטסאפ את זה. כל השיעורים שלכם, יש לנו כל השיעורים בית. רובי, מה היו השיעורים? לא הספקתי
L stands for length. W stands for width. Y זה רחב, width זה הרוחב. And H stands for height. בסדר? But it could also have been, by the way, Daniel, it could have been X, Y, and Z or A, B, C. It doesn't really matter. Daniel, what is the base here? What is the area of the base? This is LW, right? את רואה את הבסיס למטה? אז זה LW. מה הגובה כאן? H, exactly. So the volume is just going to be LWH. Got it? What is the base of a cube? A squared, exactly. It's a square. This is an A squared, right? And what is the height? A. So what is the volume? A to the power of 3, exactly. Or, by the way, in English, Rubik, this is also referred to as A cubed, right? Because it's a cube. טל בסדר? נכון, זה שטח הבסיס והגובה הוא A. הייתה שאלה באחד המבחנים הראשונים. Ken? Yeah, they like it. You know, they can tell you, for example, the volume of a cube is, let's say, 64. So immediately you go like, okay, A to the power of 3 is 64, so A equals a 4. You need to do this automatically. You don't need to think about it. נכון? נפח של קובייה זה 64, 64 זה מה בשלישית? זה 4 בשלישית. זה מה שהצלע חייבת להיות 4. Moving on. What is the area, what is the base? What shape does the base of a cylinder have? Circle. It's a circle, right? And what is the area of a circle? No, area. What is the area of a circle? Pi r squared, exactly. So that's going to be pi r squared. And what is the height again? H. That's it. So that's going to be the volume. Got it? So of all of these, I think this one is the most important one. Base area times the height. And I think that one is also important. You know, A to the power of 3. But basically, if you remember the general formula, you will be able to apply it to every other formula, every other shape. Questions about this? Yeah, go ahead. במבחן יש לנו נוסחאות למעלה. Yes. זה תמיד יופיע? Yes. But you don't, if you know your stuff, you don't really need it. לא, לפעמים אני מתבלבל בין היקף לשטח מעגל, אז יש לי מופקדת. אמא שלי בעיה בלראות תלת מימן. Some people do. There isn't a quick fix. אין פתרון. אין איזה פתרון. יש אנשים שבאמת רואים את זה שטוח. יש אנשים... אני מסתרת. זהו, זה לא יש לי בעיות אנמיה כזאת. אני מבין. רוצה לראות בפך ארוכה? There isn't a quick fix. Quiet please, let's continue. Now, this formula is so nice that it even works if you have these shapes, right? So this shape as well, Daniel, you're going to have the area of the base, which is pi r squared, and the height, which is h. However, because you know it sharpens towards the end, it only has one base, and it has a vertex here divided by 3. Why 3? Well, there is a proof for that. It has to do with integral, you know, calculus and integral. I'm not going to do that here. יש איזו הוכחה, ואנחנו ממש לא אותו דבר לגבי פירמידה? נכון. But a pyramid, by the way, please remember that the area of the base is not necessarily the area of the square when we're dealing with a pyramid. It's going to be the base area times the height divided by 3. Yes, it can be whatever it is. Which is, yeah, עוד מישהו רוצה להגיד מילה אקראית? זהו. מחומש. דלתון, מתומן, נכון? עוד מישהו? מתומן, מתושה. Now, a sphere is not really something that you need to know, but sometimes it shows up. So it's 4/3 of pi r to the power of 3. Oh, okay. Yeah. Remember that if we're talking about a circumference, it's going to be 2 pi r. The r is going to be a power of 1. We're talking about an area of a circle, it's going to be pi r to the power of 2. If we're talking about a volume, when the volume is 3D, the r is going to be to the volume to the power of 3. Got it? זה הרציונל. מחד ממד, לדו ממד, לתלת ממד, זה חזקה של 1, 2, 3.
So far so good? Moving on please. לא. This one is how, סליחה? לא, it's not good so far. האם הכל מובן? כן. אוקיי, מובן, מספיק טוב. Surface area, תרשמו לעצמכם בבקשה. מה זה surface area? Surface area זה, אני מכתיב, אפשר לרשום את זה פה, הייתי ממליץ דווקא לרשום את זה פה. כן, כן, I think it makes sense. זה סכום כל המשטחים הבאים במגע עם האוויר. So the sum of all areas הבאים במגע עם האוויר. The sum of all areas that come in contact with the surrounding air. Now, this, by the way, is not a mathematical definition, but it's a very useful definition, and that's what we care about. צריך לחזור לא, לא שמעתי, בסדר. סכום כל המשטחים הבאים במגע עם האוויר. החיצוניים. נכון, בדיוק. אם אני אקח את זה באוויר או אם אני אניח בכל מה שיהיה מסביב? Still, even if it's here, you know, still you have oxygen at the bottom of a cube, even if I were to put a cube here, right? You still have air there. But basically, yeah, we're talking about it, you know, in the air. Yeah. Now, take a look here, for example. How many sides when you roll a die? How many sides does a die have? 6, right? So how many faces does this cube have? 6 faces. What is the area of each of them? X squared. A to the power of 2, a squared, right? So that's going to be 6 faces, each of which with an area of a squared. יש לך קובייה, נכון? השטח, יש לך ריבוע ועוד ריבוע, יש לך 6 ריבועים, נכון? So, כל 6 הריבועים האלה באים במגע עם האוויר. אז השטח של כל אחד מהם זה A בריבוע, A בריבוע, A בריבוע, A בריבוע, A בריבוע, A בריבוע, 6 A בריבוע, סך הכל. בסדר? Moving on. If I זה אנשים רגישים מדי ולא עושים את העבודה שלהם ואחר כך הם מתלוננים, זה פשוט משגע אותי. בסדר, זה לא קשור לכם. אתה עוד מוטרד ממנו? לא, כי ירדתי עכשיו והסברתי את עצמי, אני פשוט מכעיס. שאנשים במקום להגיד, צודק, טעות שלי. אנשים חייבים לדבר. שונא את זה. Okay, let's go back here. If we have a WH here, this is going to be a rectangle, right? That's a WH, right? And this is also WH, right? So I have both of these faces that come into contact with the surrounding air. So that's going to be twice WH, right? השטח של הפאה הימנית זה WH, השטח של הפאה השמאלית זה WH. אם אני מחשב את ה-surface area, אז יש לי פה WH מימין ו-WH משמאל. זה לא כמו לבן. מה? לא, לא סיימתי. לא סיימתי. את צודקת, נוי. חוץ מזה, if this is an L, how much is this top? This is a H, right? The height, right? This is the H. So that means that this is going to be L times H, right? And the back one is also going to be L times H, right? You see it? We have an LH here and an LH at the back. But we also have the basis, right, exactly. At the bottom we have LW, and on the top we have LW as well, right? So LW. נכון, יש בסיס תחתון ובסיס עליון. Sorry? אני יכולה לבקר על הנושא הזה? כמה שאלות יהיו כאלה? אחד אולי, לא? Maybe one. But don't! What's unclear here? Malbo. לא, זה ברור, אבל... שנייה, חכי, לפני שאת מוותרת. Even if you know just this and that, you can probably solve about 30% of the questions that you might have 3D. By the way, earlier today we saw the ant, right? That's moving. This is also a 3D shape, even though you didn't need any formula. You just needed to use reasoning, and you needed to know no combinations of probability. Gesundheit. Moving on. Now, if you take, everybody is with me, I'm going to leave a couple of things, you know, empty for that.
if you take this, may I have your attention please? Gabriel. If you take this and you bend it, what is this? גליד. It's not, it's a pipe, right? In order for it to be a cylinder, what do you have to do, Tal? You have to cover it, right? You have to cover it with a base on top and with a base at the bottom, right? But if you spread a cylinder, basically a cylinder is built from this, and that, right? Exactly. Or if we're talking about only about the lateral surface, then it's just going to be this without the bases. Got it? Why? Because let me dictate here, and you can write it if you want. אני מכתיב lateral surface שטח מעטפת בעברית זה. רגע, עברנו לשטח מעטפת של גליד כן. עכשיו? יש לי גליל. לא, פה, קודם כל לרשום כאן. שטח מעטפת זה שטח הפנים פחות הבסיסים. So it's going to be the surface area minus the bases. Cool. Surface area minus the bases. area, נכון? סליחה? minus the base. Yeah, minus the area of the bases, exactly. The bases of the area. So, everybody sees it. This is the surface area of a cylinder. פחות שטח הבסיסים או פחות הבסיסים? פחות שטח הבסיסים. אתם הכיתה הראשונה שאי פעם שאמרתי את זה, אבל אתם צודקים. ויש פה שני אנשים אבל שלנו. לא שמתי. לא שמנו לשמות? אנחנו כדאי לצאת לכם. כן. וקראת. לא בהכרח לא טוב, כן. אבל גם לא טוב. אז מה, די. Now, if I, again, take a look at this, right, which is basically the same thing as the surface area, just minus the bases, the round base on top and the round base on the bottom, right? And, you know, it's like this, right? It's just that it's supersized. This is the height, so that's going to be the height as well. That's going to be the height, right? The question is obviously in order to get the area of a rectangle, I need to know this, right? I need to know what that is. I need to know what that is. What is this? Exactly, what is this? Is that Ken בעצם של ה... לא, זה לא רדיוס. It's the circumference of the base. Do you see it? זה בעצם ההיקף של הבסיס, נכון? Do you see it? ההיקף של הבסיס. So this is literally 2 pi r. The surface area. No, literally this line, just this line, not an area. This line only is the circumference of the base. נכון? הקו הזה הוא בעצם ההיקף של הבסיס. נכון? Now, that means that this area is going to be 2 pi r times h. נכון? הרי מה זה שטח של מבן? שטח של מבן זה אורך כפול רוחב. בסדר? ואז כפול. ואז להוסיף. If we're talking about the surface area, כן, בכלל אותי, אני לא מבינה על איזה שטח אתה מדבר עכשיו. אז suppose we מתחת ל-lateral surface. ברור שאני מדבר על lateral surface. Now, because it's simpler, there isn't an easier way to invest more knowledge to teach it. It's easier to work on this than it is to work on that. Right? Now, if to this, right, this I know is 2 pi r. If to this I add, you know, 2 circles. What are these 2 circles? מה שטח של כל אחד, נכון. מה שטח של כל אחד מהם? שני פאי. pi r בריבוע. But I have 2 of those, right? So it's going to be 2 pi r squared. מוסכם? כן. So these are all of the areas that come in contact with the surrounding area. Now, if I were to add both of these, and I were to factor it, what would you take out as a common factor? 2 פאי כפול r. 2 pi r, exactly, times r plus h. Exactly. Now, when people see this on a formula sheet, they go like, oh, well, so I don't need to know exactly where it comes from because I have a formula sheet. I say nonsense. You need to know how it came to be. צריך לדעת איך זה נוצר. לא לזכור את זה.
Yeah, it helps to know it, but to remember this. But if you remember the way it was shaped, then you can even answer a very difficult question that you'll see in a couple of minutes. So you don't have to memorize it. You need to understand the logic. So you need to remember this, this, and that. You know, these three formulae. So again, Gabriel, I'm sorry, I don't think I mentioned it in English, but it's basically a surface area minus the basis. Now, if I go back here, right, a cube. What is the lateral surface of a cube? Lateral surface of a cube. We said that it's going to be the surface area minus the bases, right? What is the surface area? Exactly. How many bases do you have there? Exactly. So what's going to be the surface area? Lateral surface? Exactly. That's the logic behind it. Not very complex. This also shows up quite a lot. I would like you guys to know that one as well. You know, 6 big square. כי יש לך שני בסיסים, בסיס למעלה ובסיס למטה. בתיבה זה כאילו יש... שנייה אחת, היא שאלה, אני עונה. בסדר? כן. בתיבה זה כאילו? כאילו רק WH? נכון, נכון. בלי ה-WH. Exactly. So, and basically it depends on how they will present the question to you, right? But it's going to be twice times WH plus LH, just without the WL, which is why also, even though you said it earlier, I don't want to put it earlier because it looks nicer. רגע, Yeah. הן מסתרות לנו בשאלה, מה זה הבסיס? כן, הם יהיו זה בדיוק חייבים, מה שאומר. אחרת אנחנו לא... Exactly. Because otherwise you cannot solve it. לא הבנתי למה זה 2 כפול WH ועוד... LH is the lateral surface. This, you didn't get this? Remember that it's the same exact thing as the surface area, just without the bases. The basis is LW downstairs and LW upstairs. שאלה לגבי המעטפת, המעטפת ככה, היא לא שווה למעטפת ככה, נכון? No. So again, they will give you some information. קוביה. Exactly. So these two are not really absolutely accurate. It depends on the nature of the question, but they will make it, you know, clear enough. Good. Now, question number 2, please. שקט בבקשה, חבר'ה, אני צריך לשמור על הקול שלהם, זהו, לשמור שלי. משהו לא ברור, אני יכול לעזור למשהו? Question number 2. Please write down. Please write down. אני מכתיב לי. בשאלות תלת מימד רבות. So, in many 3D questions, בשאלות תלת מימד רבות. פסיק. הטריק הוא, so the trick is, לעבוד במשולשים ישרי זווית, דגש על ישרי זווית, פסיק, דו-ממדיים, דגש על דו-ממדיים, לעבוד במשולשים ישרי זווית, דגש על ישרי זווית, פסיק, דו-ממדיים, דגש על דו-ממדיים. The trick is to work on right angle triangles that are 2D, right? המכילים את האלמנטים עליהם נשאלנו. המכילים את האלמנטים עליהם נשאלנו. That contain the elements we were asked about. For example, question number 2. So at home I really want you guys to go through this question. It's a relatively difficult question, but if you know what I just told you, then it's going to be much, much easier. Now, the question is, what is the length of the longest stick that can fit inside of the above rectangular box? What is the size of the longest, what is the length of the longest stick that can fit inside? ממש מקל, מכניסים לכאן. Exactly. Exactly, it's going to be like this to that, right? It's like the ant question that we talked about. Or, trust me, I want you guys to do it like this. From here to here. There is a logic to that, I'll explain in a second. Even though it's the same exact length, right? Please indicate that this is the guy that we're interested in. Right, that is the, so from the bottom left front corner to the upper right back corner. Right. So this is tricky. The trick I told you just now is to work with
2D triangles, right angle triangles. Which one? מעבירים על חסון. Where? AC. No. I'll explain in a second. מורידה מ-D, מה אתה? To what? ביחד. סתם נקודה חדשה? אוקיי. No. גם הייתי הולך על AC. No. No. Let me explain why. Even though this triangle is a right angle triangle, you don't have a formula, right? This is 5 to 13 to 12? DB אולי? No, it's not a 12, right? Because it has to be more than 13. What about that, Noy? יש לך 5, 12. 5 ל-12 13, נכון, got it? That is why I didn't want to work with the AC earlier. 5 to 12 to 13, יש פה שלושה הבדלות, 5 ל-12 ל-13. אתה רואה את זה? כן, אבל אוקיי. Take a look at triangle DC. 5, 13. That's it. The question is done. Why, Gabriel? Because then you already know that when 13 13 is a 3 is a Pythagorean trio. square root 3. Root of 2. Square root 2. 2 2 times 13. That's it. רגע, אבל אומרים לך את זה הכי גדול. I know. 13 to 13 to... כן, אני מסביר, שנייה, אתם לא יכולים כולכם לקפוץ בבת אחת. עוד פעם. 13 ל-13 ל-13 כפול 2. אני אסביר אותה. First of all, you would agree with me that triangle BCD is a right angle triangle? What? This is a 90-degree angle, right? זווית ישרה, נכון? אני לא רואה את זה. אני מצטער, יותר מזה, אני לא יכול להסביר את זה. זו תיבה, נכון? אם את מרימה תיבה ומסתכלת עליה, כל הזוויות הן ישרות, נכון? מוסכם? So this angle is a 90-degree angle. It actually goes into the whiteboard. Right? Okay.